Good morning, my dear students. This is Infinite Series Lecture 10. What is Rabi's test? Limit n tends to infinity n into un by un plus 1 minus 1 is equal to lambda or k. Then the given series converges for k greater than 1, diverges for k less than 1, test fails for k is equal to 1. So problems continuation. Problem 3. Test the convergence of the series. Convergence of the series sigma n factorial whole square by 2n factorial into x to the power of 2n. So what is your un? Un is equal to n factorial whole square by 2n factorial to x to the power of 2n. Un plus 1. Instead of n you write n plus 1. n plus 1 factorial whole square 2 into n plus 1. 2n plus 2 factorial x power of 2 into n plus 1. 2n plus 2. Instead of n you write n plus 1. Apply ratio test. Limit n tends to infinity un plus 1 by un is equal to limit n tends to infinity un plus 1 n plus 1 factorial whole square by 2n plus 2 factorial x to the power of 2n plus 2 into, write this term reverse, 2n factorial by n factorial whole square x to the power of 2n. Limit n tends to infinity. This can be written as n plus 1 into n factorial. So whole square is there. N plus 1 whole square into n factorial whole square. N plus 1 factorial can be written as n plus 1 into n factorial. చాలాసార్లు చెప్పాను ఇది. హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి n plus 1 whole square into n factorial whole square. This is 2n plus 2 into 2n plus 1 ఒకటొకటి తగ్గించాలి into 2n factorial. This is x power of 2n into x square into 2n factorial by n factorial whole square into x to the power of 2n. This one cancel, n factorial whole square n factorial whole square cancel, 2n factorial cancel. Now limit n tends to infinity. You common here n whole square is there. So 1 plus 1 by whole square into x square. You common here n. 2 plus 2 by n. Common here n. 2 plus 1 by n. n square cancel. N tends to infinity. 1 by infinity 0. 1 plus 0 whole square 1 into x square by 2 by infinity 0, 1 by infinity 0, 2 into 2, 4. So x square by 4 by ratio test. The given series converges for x square by 4 less than 1. The series converges for x square by 4 less than 1
that is x square less than 4, comma diverges for x square by 4 greater than 1, that is x square greater than 4. Test fails for x square is equal to 4 equal to 1, that is x square is equal to 4. So we have to find what happened when x square is equal to 4. So when x is equal to 4, you write x power up to n, x square whole power n. Instead of x square you write 4, we get 4 power n. Un plus 1. Instead of n you write n plus 1. We have to apply a Rabi's test. Before going to write Rabi test, find step by step terms un by un plus 1 value. So n factorial whole square by 2n factorial 4 power n into, this can be written as 2n plus 2 into 2n plus 1 into 2n factorial by n plus 1 factorial means n plus 1 into n factorial. Whole square is there. So n plus 1 whole square into n factorial whole square, 4 power n into 4. 4 power n into 4. This is 4 power n, 4 power n, 2n factorial cancel. N factorial whole square also cancel. We get 2n plus 2 into 2n plus 1. 4n square plus 6n plus 2 by n plus 1 whole 4 into n plus 1 whole square. So 4 into n plus 1 whole square is equal to 4n square plus 6n plus 2 by 4 into n square plus 2n plus 1. So 4n square plus 6n plus 2 by 4n square plus 8n plus 4. This is un by un plus 1. Now you find un by un plus 1 minus 1. So 4n square plus 6n plus 2 by 4n square plus 8n plus 4 minus 1. Take LCM. 4n square plus 8n plus 4. Here we get 4n square plus 6n plus 2 minus 4n square minus 8n minus 4. So 4n square cancel. We get here 6n minus 8n minus 2n minus 2 by 4n square plus 8n plus 4. Now you write Rabi's test. So use Rabi's test. Limit n tends to infinity n into un by un plus 1 minus 1. Limit n tends to infinity n into this value minus 2n minus 2 by this one. So multiplying or you common n. N tends to infinity, common n here. N into n square minus 2 minus 2 by n. You common here n square. 4 plus 8 by n plus 4 by n square. n square cancel. What happened? N tends to infinity. 2 by infinity 0, 4 by infinity 0, 8 by infinity so we get minus 2 by 4 minus 1 by 2, that is less than 1 by Rabi's test. By Rabi's test, the given series less than 1 diverges
diverges for x square is equal to 4. Hence, the given series converges for x square less than 4, diverges for x square greater than or equal to 4. Problem 4. Test the series for convergence. X by 1 into 2 plus x square by 3 into 4 plus x cube by 5 into 6 plus x power of 4 by 7 into 8 plus so on. Here x is greater than 0, x is positive. We have to write nth term un. What is your nth term un? X power of n, x square, x power of n by 1, 3, 5, 7 odd numbers starting with 1, 2n minus 1 into, these are even numbers, 2n minus 1 into 2n. Now what is your un plus 1? Instead of n you write n plus 1. You write n is equal to n plus 1 here. This becomes 2 into n plus 1, 2n plus 2 minus 1, 2n plus 1. Here 2n plus 2. Instead of n you write n plus 1. We get this one. You write ratio test. Limit n tends to infinity un plus 1 by un is equal to limit n tends to infinity x to the power of n plus 1 by 2n plus 1 into 2n plus 2 into వేసినప్పుడు un రివర్స్లో వేయాలి. 2n minus 1 into 2n by x power of n. లిమిట్ మెథడాలజీ ఏంటంటే కామన్ తీసుకుని క్యాన్సిల్ చేసుకుని అప్పుడు n బదులు ఇన్ఫినిటీ పెట్టాలి. లిమిట్ మెథడాలజీ ఇది. x power of n into x, 2 కామన్, n కామన్, 2 plus 1 by n, again here n common, 2 plus 2 by n, here n common, 2 minus 1 by n, we write 2n as it is by x power of n, this x power of n cancel, here n cancel. So n tends to infinity, 1 by infinity 0, 2 into 2 4, 4x by, here we get 1 by infinity 0, 2 by infinity 0, 2 into 2 4, 4x by 4, nothing but x. By ratio test the series converges for x less than 1, diverges for x greater than 1, test fails for x is equal to 1. Okay, when x is equal to 1, what is un? Instead of x you write 1 for n is 1. 1 by 2n minus 1 into 2n. Multiplying we get this one, you common n square. 4 minus 2 by n. Now consider Vn is equal to 1 by n square. Compare and test. This form is known as limit form. Limit n tends to infinity un by Vn. Limit n tends to infinity un is 1 by n square, 4 minus 2 by n, by Vn 1 by n square cancel, is equal to 2 by infinity 0, 1 by 4. A finite number not equal to 0. By comparison test, sigma un, sigma Vn converges or
diverges together, but sigma Vn is equal to sigma 1 by n square. By using P series, P greater than 1. So converges by P series, comma P is equal to 2 greater than 1. Sigma Un also converges for x is equal to 1. Hence, the given series converges for x less than or equal to 1, diverges for x greater than 1. Problem 5. Problem 5. Test the convergence of the series x by 1 into 2 plus x square by 2 into 3 plus x cube by 3 into 4 plus x power of 4 by 4 into 5 plus so on. So what is your un? X power 1 x square x power of n by 1 2 3 4 n nth term 2 1 extra n plus 1. So x power of n by n into n plus 1. What is un plus 1? Instead of n you write n plus 1. We get n plus 1. N plus 1 plus 1 means n plus 2. N plus 2. So apply ratio test. Limit n tends to infinity un plus 1 by un is equal to limit n tends to infinity un plus 1 x power of n plus 1 by n plus 1 into n plus 2 into, you write this one, n into n plus 1 by x power of n. So limit n tends to infinity. This can be written as x power of n into x. Here you common n square 1 plus 1 by n. You common here n 1 plus 1 by n. You common here n 1 plus 2 by n into x power of n. X power of n cancel. N square n cancel. This is equal to n tends to infinity 1 by infinity 0 plus 1 1 into x here 0 2 by infinity 0 1 by infinity 0 1 into 1 1. So we get x. By ratio test, the given series converges for x less than 1, comma diverges for x greater than 1. Test fails for x is equal to 1. So when x is equal to 1, what is your un value? Instead of x you write 1 power n, 1 by n into n plus 1. Now you common here n, we get n square into 1 plus 1 by n. Consider Vn is equal to 1 by n square. Limit form. Limit n tends to infinity un by Vn is equal to limit n tends to infinity un 1 by n square into 1 plus 1 by n by Vn 1 by n square. So n square cancel. We get 1 by infinity 0, 1 plus 0, 1, 1 by 1, 1, a finite number not equal to 0, 1, a finite number not equal to 0. By comparison test, sigma un, sigma Vn converges or diverges together, but sigma Vn is equal to sigma 1 by n square converges by P series P is equal to greater than 1.
Therefore, sigma un also converges. Which case? For x is equal to 1. Hence, the given series converges. Combined గా రాయాలి మళ్ళీ. x less than or equal to 1, less than కి కన్వర్ట్ చేసి వచ్చింది, less than 1కి కన్వర్ట్ చేసి వచ్చింది, ఈక్వల్ టు కూడా కన్వర్ట్ చేసి వచ్చింది. కాబట్టి less than or equal to 1 రాయాలి. Diverges for x greater than 1. Problem 6. Test the convergence of the series 1 plus 1 by 2 into x plus 1 into 3 by 2 into 4 so on modulo x square plus 1 into 3 into 5 by 2 into 4 into 6 x cube plus so on infinity. You write your un so on model 1 into 3 into 5 so on. Nth term is starting with 1 odd numbers, so 2n minus 1 by ఇలా తెలియకపోతే మీరు ఏపీలో ఉంటాయని ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 డి ఈజ్ ఈక్వల్ 2 అని ఎంత టర్మ్ కట్టుకోండి, తప్పేం కాదు. 2 ఇంటూ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీద అలవాటు అయిపోతుంది నాకు తెలిసి. ఇది ఈవెన్ నెంబర్స్ కాబట్టి 2n వస్తుంది. ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. మరి n 1 అయితే 1/2 x వస్తుందండి. 1 రావట్లే కాబట్టి నెగ్లెక్టింగ్ ఫస్ట్ టర్మ్ కంపల్సరీగా రాయాలి. అదే కరెక్ట్ చేసేవాడి యొక్క మీ యొక్క నాలెడ్జ్ దీన్ని బట్టి తెలిసిపోతుంది. అలా యూఎన్ రాసి నెగ్లెక్టింగ్ ఫస్ట్ టర్మ్ రాయలేదంటే మీకు ఐడియా లేదు సబ్జెక్ట్ మీద అని తెలిసిపోతుంది. యూఎన్ ప్లస్ 1 ఇలాగే రాయాలి సోన్ ఫాము. ఇంకొక టర్మ్ ఎక్స్ట్రా రాయాలి మనం. 2n - 1 తర్వాత వచ్చే టర్మ్ ఏంటి? దీనికి ఈ డిఫరెన్స్ 2 యాడ్ చేస్తే చాలు, 2n + 1. అలాగే 2 into 4 into 6 సో ఆన్ 2n. ఆ డిఫరెన్స్ యాడ్ చేయండి 2nకి, 2n + 2. లేదంటే n బై n + 1 పెట్టినా 2n + 2 అనే వస్తుంది. ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n + 1. రేషియో టెస్ట్ అప్లై చేస్తున్నాం. రేషియో టెస్ట్ లిమిట్ n tends to infinity un + 1 by un. Limit n tends to infinity un + 1, 1 into 3 into 5 so on, 2n - 1 into 2n + 1 by 2 into 4 into 6 so on, 2n into 2n + 2 x to the power of n + 1 ఇంటూ వేసినప్పుడు ఇది రివర్స్లో వేయాలి. 2 into 4 into 6 so on, 2n by 1 into 3 into 5 so on, 2n - 1 x to the power of n. చూడండి మీకు ఏం క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, సో ఆన్లో ఈ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ వరకు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక రిమైనింగ్ ఏముంటాయి రాయండి. లిమిట్ n tends to infinity 2n + 1 ఇంటూ x to the power of n ఇంటూ x కింద రాయండి దాన్ని బై 2n + 2 x to the power of n. x to the power of n కూడా క్యాన్సిల్. లిమిట్ n tends to infinity n కామన్ తీయండి 2 + 1 by n to x బై ఇక్కడ కూడా n కామన్ తీయండి 2 + 2 by n, 2 + 2 by n. n క్యాన్సిల్. 1/∞ 0, 2x by 2 అంటే x. So by ratio test the given series converges for x less than 1, diverges for x greater than 1. Test fails for x is equal to 1. When x is equal to 1, un is equal to 1 into 3 into 5 so on, 2n - 1. x బదులు 1 పెట్టాం అనుకోండి, 1/n అంటే 1 అవుతుంది. ఇలా సో ఆన్ మోడల్ ఉన్నప్పుడు ర్యాబిస్ టెస్టే యూజ్ చేయాలి, ఇంకోటి ఏది రాదు. ఇంత ముందు లెక్కల్లాగా కంపారిజన్ టెస్ట్ పీ సిరీస్లు రావు. సో ఆన్ ఫామ్లో ర్యాబిస్ టెస్టే యూజ్ చేయాలి. ర్యాబిస్ టెస్ట్ యూజ్ చేయాలంటే un + 1 కనుక్కోవాలి. ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకోవాలి, ఒకేసారి మనం డైరెక్ట్గా వేయలేం. 1 into 3 into 5 so on, 2n - 1 into 2n + 1 by 2 into 4 into 6 so on, 2n + 2.
un by un plus 1 కనుక్కోవాలి ఫస్ట్. un by un plus 1 చెప్పాను కదా స్టెప్ బై స్టెప్ అని. 1 into 3 5 2n minus 1 by 2 into 4 into 6 so on 2n ఇంటూ వేసినప్పుడు ఇది రివర్స్ అవుతుంది. 2 into 4 into 6 so on 2n into 2n plus 2 by 1 into 3 into 5 so on 2n minus 1 into 2n plus 1. ఏం క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడు బాబు, ఇదిగోండి ఇక్కడ వరకు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఇవి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఏం మిగిలింది మనకి 2n plus 2 by 2n plus 1 మిగిలింది. un by un plus 1 is equal to 2n plus 2 by 2n plus 1. un by un plus 1 minus 1. So taking LCM 2n to n cancel, 1 by 2n plus 1. Rabbit test, limit n tends to infinity n into un by un plus 1 minus 1. This is rabbit test. n into ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, n కామన్ తీసా, 1 by 2 less than 1 by rabbit test the given series లెస్ దెన్ 1 కాబట్టి కన్వర్ట్ చేస్తా డైవర్ట్ చేస్తా ఏదవుతుంది, లెస్ దెన్ 1 వస్తాయి, లెస్ దెన్ 1 1 by 2 less than 1. ర్యాబీస్ కాబట్టి డైవర్జెస్ అవుతుందండి. డైవర్జెస్ ఫర్ x is equal to 1. Hence the given series problem 7, test the convergence of the series 1 plus a by x plus a into a plus 1 by b into b plus 1 x square plus a into a plus 1 into a plus 2 by b into b plus 1 into b plus 2 x cube plus so on infinity. So solution un is equal to a into a plus 1 so on form a plus n minus 1 by b into b plus 1 b plus n minus 1 into x power of n, neglecting first term. ఇప్పుడు n బై 1 పెట్టారు అనుకోండి, a బై b x అని వస్తుంది, వచ్చింది. n బై 2 పెట్టారు అనుకోండి, a ఇంటూ a ప్లస్ 1 బై b ఇంటూ b ప్లస్ 1 x స్క్వేర్ వస్తుంది. అలా చెక్ చేసుకోవచ్చు. un ప్లస్ 1 నెక్స్ట్ టర్మ్ రాయాలి, a ప్లస్ n మైనస్ 1 n బై n ప్లస్ 1 పెడితే ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోయి a ప్లస్ n వస్తుంది. లేదు ఈ డిఫరెన్స్ ఒకటి యాడ్ చేయడం దీనికి. అలాగే x పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1 రేషియో టెస్ట్ ఇక్కడ వరకు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి, ఇక్కడ వరకు క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు లిమిట్ n tends to infinity. So by ratio test given series converges for x less than 1, diverges for x greater than 1, test fails for x is equal to 1. When x is equal to 1, un value un plus 1 rabbit test అప్లై చేశానండి. b minus a by a plus n rabbit test అప్లై చేస్తే b minus a వచ్చింది. By rabbit test the given series converges for b minus a greater than 1, diverges for b minus a less than 1, test fails for b minus a is equal to 1. when b minus a is equal to 1 అయినప్పుడు b వాల్యూ a plus 1 unలో సబ్స్టిట్యూట్ చేశా, b బదులు a plus 1 పెట్టాను, దీంట్లో ఇలా వచ్చింది, a by a plus n వచ్చింది, a by n కామన్ తీస్తాను, a by n plus 1, a by n plus 1. Consider vn equal to 1 by n, limit form, limit n tends to infinity un by vn, so nn cancel, we get a finite number not equal to 0. By compare and test sigma un sigma vn converges or diverges together, but sigma vn is equal to sigma 1 by n diverges by p series, p is equal to 1. Sigma un also diverges for b minus a is equal to 1. When x is equal to 1, the given series converges for b minus a greater than 1, diverges for b minus a less than or equal to 1. Hence the given series converges for x less than 1, diverges for x greater than 1. When x is equal to 1, we write this one.